بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Okay, do you have my voice? Okay, thank you. The course that we are talking about is data mining. Data mining is the course that we will have in this term. And okay, uh, data mining is a subject in AI, artificial intelligence. Data mining is a field that we have in artificial intelligence. And in data mining, we use data to solve the problems. We use data to solve the problems. This is the general definition. Another term that is a synonym for data mining is machine learning. Machine learning is a term that is a synonym for data mining. Data mining is related yes ترجمه کسی does anybody want to translate? Who wants to translate? سلام دكتور، حال شما خوب؟ سلام، ممنون. خیلی متشکرم. دکتر I can't نه فارسی ندارد. I can't translate from English to Arabic. Okay, I will talk English and you will translate to Arabic. Yes? Yes, doctor. Yes, thank you. Okay. Okay, machine learning is a science that is related to other sciences like mathematics, computer science, statistics, and other sciences like biology, neurology, and physics. Okay, if you want to translate. دكتور، هنا تنقيب البيانات اللي هي داتا مايننج، يعني هي علم مختص بعلوم الحواسيب الأخرى مثل البيولوجية وأي شيء يختص بعلم الحاسوب وغيرها من العلوم الأخرى. Okay. Okay, we have an example here to see what is data mining. In this example, we want to recognize spam emails. Okay, so we have an example and we want
to see what is data mining in this example. هنا مثال يوضح لنا يشرح لنا شلون تنقيب البيانات راح تكون ويعني بصورة وافية عنه. Thank you. Okay. If we want to build a system for recognizing spam emails, okay, we can have some solution. The first solution is that we design a complex algorithm that recognize spam by the features of the email. Okay, so in the first solution, we have to design an algorithm, and in this algorithm, we say what is the features of a spam email, and we put these features in this algorithm, and this algorithm, the input of this algorithm is an email, and the output, it says, is it a spam or not? Okay, so this is the first solution. أول حل حتى نرتب تراسل الإيميلات بصورة يعني كثيرة، إنه شنو في لغة تنقيب البيانات أو تعليم تنقيب البيانات هو تصميم خوارزمية إلها خصائص، بحيث هاي الخوارزمية نضع بها الخصائص لتسلسل الإيميلات، ونضع الخصائص بهاي الخوارزمية راح تبين لنا إنه هاي الخوارزمية الإيميلات إذا كانت متسلسلة أم لا. Okay. Okay, if we, the second solution is the data mining solution. In this solution, first we have to gather some data about emails. For example, we have 1,000 emails. Some of these emails are spam and some of them are not. And we find the pattern of spam emails using the data. Okay, so in data mining, we don't write an algorithm to get the features of the spam emails, but the data mining is finding the algorithm. Okay, using the data, it finds the patterns and the features of the spam emails using the data. هنا الحل الثاني، هنا نتبع بعض البيانات حول الإيميلات. هنا بلغة تنقيب البيانات أو تنقيب البيانات الخوارزمية ما راح تجد إني تسلسل الإيميلات أو تتابع الإيميلات ببياناتها، لكن هي اللي تنقيب البيانات هي اللي راح توجد لي آلية شلون نستخدم الخوارزمية حتى نلقي تسلسل الإيميلات، يعني إذا كانت يعني هواية من خلال استخدام خوارزمية في لغة تنقيب البيانات. يعني مو الخوارزمية اللي راح تجد لي تسلسل تنقيب البيانات، رسائل تنقيب البيانات، لا، لكن لغة تنقيب البيانات هي اللي راح تستخدم هاي الخوارزمية اللي بيها خصائص تبين لي كيفية إنه نستخدم الإيميلات بصورة متسلسلة أو بصورة مرتبة أو ترتيب البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, so you see that in data mining, the data mining could find algorithms from the data. The data mining, it could find algorithms that are inside the data. Okay, using some methods that we will talk about it later. This is the general idea of data mining. We are finding algorithms using in the data, and we don't need to design an algorithm ourselves. هنا في لغة تنقيب البيانات تقول هي لغة تنقيب البيانات هي اللي راح توجد الخوارزميات داخلها، هي اللي راح توجد يعني الخوارزميات في داخلها، وما تحتاج بلغة تنقيب البيانات إنه ما نحتاج إنه نصمم خوارزميات.
فتكون الخوارزميات موجودة في داخل لغة تنقيب البيانات. فإحنا ما نحتاج أن نستخدم أو نصمم خوارزميات تكون موجودة داخل لغة تنقيب البيانات، وإنما هاي الخوارزميات راح تكون موجودة بصورة أوتوماتيكية يعني أو بصورة آلية داخل تنقيب البيانات. هي موجودة وتوضع الخصائص فيها حسب هي اللغة اللي تخليها الخصائص بها، فإحنا ما راح نصممها، اللغة هي اللي راح تصمم الخوارزميات. Thank you very much, Doctor. Thank you. And these are some applications. Data mining has many applications. These are some of the application. For example, in images, we could do many different operation on images. For example, we want to say that we have an image of the brain, MRI image, and we want to say which person he has a tumor in his brain. So recognizing the illness of patient, it could be done in some of the different illnesses. They using the images of that, and this is something that we do in data mining. Thank you. Thank you Dr. Thank you. أنا بعض التطبيقات مثل اللي نستخدم بلغة تنقيب البيانات، مثل هاي اللغة، مثل هذه مثل المثال هي هاي صورة الأشعة اللي تبين الشخص إنه أي شخص لديه سرطان، يا سمح الله، إنه تميز أي شخص مثلا في هاي كمثال للغة تنقيب البيانات إنه أي شخص لديه سرطان في الدماغ، وراح تميز هذا نوع المرض من خلال عدد الصور أو عدد هذه الموجودة في لغة تنقيب البيانات. واللاحظة راح تبين نوع المرض، يعني نوع السرطان اللي موجود في الدماغ اللي موجود في مختلف، يعني لمختلف الأمراض الموجودة في الدماغ. أيضا راح يميز لنا نوع المرض، يعني نوع السرطان الموجود في الدماغ من قبل عدد الأمراض. فهذا مثال على لغة تنقيب البيانات إنه شلون راح نستخدم أيضا كتحديد الأمراض، تحديد الأمراض اللي كتوتة كهنا يحدد لي كمرض لا سمح الله السرطان الموجود في الدماغ راح يحدد لي إياه، وأيضا نوع المرض. يعني هنا كمية البيانات الموجودة في لغة تنقيب البيانات إنه تحدد لي شلون راح تحدد لي يعني المرض وين موجود أيضا وشنو نوع المرض، يعني شلون راح تكون لغة تنقيب البيانات كمثال على دقتها يعني. Thank you very much, Doctor. Okay. Another application is social network analysis. Okay, we could use data mining to analyze the data of social network. In the social network, we have many data. Some of the data are the comment of the users. These data could be analyzed to say what are the people thinking about different things. So social network analysis, in this type of analysis, the type of data is usually text, and we are analyzing these texts and comments of the user to find out what are the patterns of these texts. Thank you very much, Doctor. هنا راح هذا أيضا التطبيقات الأخرى المستخدمة في لغة تنقيب البيانات هي تحليل البيانات، أي الأوامر اللي تستخدم من قبل المستخدمين. تحليل بيانات، تحليل الأوامر، تحليل بيانات، تحليل الأوامر المستخدمة من قبل المستخدمين، وراح تحلل شنو أكثر الأنواع اللي يفكر بها المستخدمين. يعني راح تنطي الأنماط اللي يفكر بها المستخدمين، يعني أكثر الأوامر وأكثر الأوامر الشائعة اللي راح تسوي تحليل أكثر الأوامر أو أكثر الأنماط اللي يفكر بها المستخدمين، أو أكثر الأنماط اللي راح يطلبها المستخدم من خلال الشبكة الواسعة. يعني هاي كمثال أحد تطبيقات لغة التنقيب، إنه تنقيب البيانات، إنه شلون راح تحلل الأوامر اللي من قبل المستخدمين وأكثر الأوامر طلبا من قبل المستخدمين، والأنماط اللي تكون شائعة وأكثر استخدام من قبل المستخدمين. هاي أحد استخدامات لغة تنقيب البيانات. Okay, thank you. So
social network analysis is another application, and the next application is big data. Many of the applications some of the applications, they have a huge amount of data, and we want to do the analysis on this huge amount of data. So we have a big data here, okay? And data mining could be used to analyze these big data and find some knowledge from this big data. أيضا التطبيقات الأخرى اللي نستخدمها في لغة تنقيب البيانات إنه بعض البيانات الكبيرة توجد بعض البيانات الكبيرة راح تقوم بلغة تنقيب البيانات بتحليل هاي البيانات وتقسيمها حسب نوع البيانات الموجودة إلى معرفة أو أي علوم أخرى أو أي معلومات أخرى. فأيضا تطبيقات لغة تنقيب البيانات إنها تقوم بتقسيم البيانات الكبيرة وأي تحليلها حسب نوعها إذا كانت هي معرفة أو لا حسب نوع البيانات، فتقوم بتقسيم البيانات الكبيرة حسب نوعها. أيضا هاي إحدى التطبيقات الأخرى في لغة تنقيب البيانات. Thank you very much, Doctor. Okay. Another application is the signal analysis. There are some signals, some data that they are from the signals of the brain or the heart. It is called EEG or ECG. EEG is the signal of the brain, and ECG is the signal of the heart. So we have some signals, and these signals, these data, they are being gathered with some instrument, and these data could be analyzed. For example, a patient, he has a problem when he goes to sleep. Okay, some people, they have illness when they go to sleep. Okay, so the sleep of the patient, it should be analyzed. They put some sensor on the head, and they gather some signal from the brain, and then they analyze this data. And this could be done using data mining. Thank you very much, دكتور. أيضا التطبيقات الأخرى باستخدام لغة تنقيب البيانات إنه مثل هي جمع إشارات، يعني مثل قد تحليل الإشارات، مثل قد يجمع إشارات الدماغ أو القلب، مثل شخص لديه مرض يعني أو مشكلة بالنوم، فإيش راح يسوون؟ إنه ينام راح يخلون على راسه حتى يستعلمون الإشارات من عنده ويجمعون يحللوها بحيث يكتشفون شنو العلة يعني. فراح يجمعون المعلومات اللي هي من إشارات الدماغ أو القلب، واللي هي ECG عبارة عن إشارات الدماغ، والEEG وإشارات القلب. فراح يجمعون هاي الإشارات ويشوفون شنو مشكلة المريض، راح يحللوها ويشوفون شنو مشكلة المريض خلال مشكلته يعني بالنوم. فهي أحد استخدامات لغة تنقيب البيانات، إنه تقوم جمع معلومات عن إشارات الدماغ أو القلب لمعرف علة المريض أو اللي يشكي به عنده النوم، اللي مثلا الشخص مريض عنده مشكلة بالنوم، فمن يجمع هاي الإشارات راح يعرف شنو أو يحللها، فراح يعرف شنو العلة. فهي أحد تطبيقات أيضا استخدام لغة تنقيب البيانات، إنه يقوم بجمع إشارات القلب وإشارات الدماغ لمعرفة العلة المريض عنده مشكلته يعني أو بالنوم يعني. واضح. Thank you very much, Doctor. Okay. And one other application of data mining is stock analysis. Stock analysis could be done. We have some data about the prices of different stocks, and this could be done. The prediction of the prices in the future, it could be done using data mining. This is another application of data mining. أيضا أحد استخدامات لغة تنقيب البيانات تحليل المشاكل أو الأزمات اللي مثل قد يكون مثل تبين أن المشاكل أو تتنبأ بالمشاكل المالية القادمة أو بالبيانات من خلال تحليلها للبيانات المالية، أو أي مشاكل يعني موجودة بيانات كبيرة راح تنبأ بقدومها أو كيفية حلها وشون يعني راح يعني المستخدم راح يستقبلها أو يعالجها. هاي أحد تطبيقات استخدام لغة تنقيب البيانات. Thank you very much, Doctor. Okay. Okay. So
these are some applications. There are many more applications of data mining. Wherever we have some data uh, about something and we want to do something intelligent, we could use the data. There are many applications of data mining. We have just a few applications here, and the content of this course, it would be classified in two different subject: classification and clustering. These are the two subjects that we will talk about in this course. برنامج دكتور يقول هنا أستاذ دكتور لغة تنقيب البيانات هي لغة واسعة وتستخدم بعدة تطبيقات فوق يعني التطبيقات اللي ذكرها الدكتور هسه بهاي المحاضرة. فهاي التطبيقات اللي ذكرها يعني قليلة جدا من ضمن الاستخدامات الواسعة لتنقيب البيانات، فهي تستخدم بتطبيقات واسعة. لكن خلال هذا الكورس الأستاذ راح تقريبا راح يركز بمحتوياته على لغة تنقيب البيانات، على التصنيف و أيضا الكلاسترنج تكتل البيانات. يعني النوعين من تنقيب البيانات هي التصنيف المصنفة أو الكتلة كلاسترنج أو متجمعة يعني. Thank you very much, Master. Okay. And there are some books that you could use to study if you want to study more on this subject. I have used some of these books to create the slides, and if you want to study more on this subject, you could use these books. And the grade that we will have in this course, okay, we will have a midterm exam, a final exam, and we will have some exercises, and we will have a presentation. Okay, these are the different parts of the grade: a presentation, exercises, and the midterm and final exam. Thank you very much دكتور. يقول الأستاذ يحب إذا واحد إنه يحب يطلع المصادر فهذه يعني كأن تكون فائدة قراءة، يعني فهم زايد للمادة، يعني هي هاي اللغة أو هاي المادة. فهذه المصادر موجودة قدامكم. أما بالنسبة لي يعني درجاته فهو راح يكون عبارة عن امتحان ميد تيرم وامتحان نهائي، إضافة إلى تقديم برزنتيشن. يعني راح يكون تقديم برزنتيشن خلال الكلاس، يعني خلال الصف إنه راح يكون تقديم برزنتيشن وأيضا امتحان ميد تيرم وامتحان نهائي. Thank you very much, doctor. Sorry, doctor. How much Exercise. grade? Okay. Okay. The exam, they will have about 8 from 20, both exam. About 8 of 20, and the rest is for the presentation. The presentation, it has more grade than the exercises. The exercises, they will have 4 to 5 point, and the rest is for the presentation. دكتور الدرجة راح تكون عبارة عن 8 من 10، يعني راح تكون مقسمة على الامتحان. يعني الامتحان المتوسط راح يكون عبارة عن 4 درجات، والامتحان النهائي 4 درجات. أما التمارين راح تكون 5 أو 4 درجات. التمارين اللي راح ينطينا إياها، لكن أغلب الدرجة راح تروح للبرزنتيشن اللي راح تقدمه خلال المحاضرات. How much presentation? One presentation, doctor, in class or more? Yes, one presentation. Yes. Thank you very much, doctor. راح يكون تقديم presentation واحد خلال الكورس. واضح أو أعيد الكلام؟ Thank you very much, doctor. Okay. Okay, so thank you. I will go to. Let me put a slide for you in the Darsa, so you could get the slides.
Okay, I put the slides for you in the Darsa, in the course homepage. Thank you, Doctor. Sorry, Doctor. From when the student asks you a question, sorry, Doctor, if you're all the course about the data mining you are teaching. Yes, yes, yes. Thank you very much, This Doctor. course, this course is about data mining. Yes, Yes, all the course, on midterm and the final term. yes, yes. Thank you very much, Doctor. بالنسبة للطالب السؤال عن الأستاذ، نعم راح تكون تنقيب البيانات راح تدرس بهذا الكورس ككل يعني، وتصنيفاتها فقط تنقيب البيانات. Thank you very much, Doctor. Okay, the first, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the first subject that we will talk about is classification. Classification is a very important field, and in data mining, it has many applications. Most of the applications that we have in data mining, they are classification. Okay, so we will talk first about classification. Thank you very much, دكتور. هنا الدكتور راح يبدي مثل ما قلنا شرح لنا بالبداية مقدمة عن لغة تنقيب البيانات، وإنه هي تتكون من نوعين اللي هي الكلاسيفيكيشن التصنيف، والثاني الكلاسترينج أو العنقودية أو التكتل. النوع الثاني هسه راح يبدي يشرح ما طول ويشرح بصورة عامة عن لغة تنقيب البيانات وتطبيقاتها الواسعة، فراح يبدي يشرح النوع الأول من تصنيف البيانات من لغة تنقيب البيانات هي لغة التصنيف، وراح يكون لغة التصنيف حقل مهم جدا في لغة تنقيب البيانات، وتكون طبعا هي الشائعة أو المستخدمة الأغلب في لغة تنقيب البيانات، وراح وتستخدم هاي لغة تصنيف البيانات في عدة تطبيقات. يعني تصنيف في لغة تنقيب البيانات راح تستخدم بصورة شائعة باللغة، يعني أكثر شيوعا من الثانية، هي الثانية يعني classification أكثر شيوعا، وأيضا تستخدم بتطبيقات واسعة في لغة تنقيب البيانات، فأيضا هي حقل مهم جدا موجود في لغة تنقيب البيانات وراح تستخدم بصورة واسعة. فالتصنيف النوع الأول من لغة تنقيب البيانات. Thank you. Thank you. Okay, we will start this subject using this simple example. We want to build a system for classifying fruits. Okay, we have two fruits here, the apple and the pear, and these fruits, we want to have a system, and in this system, we put a fruit into this system. The input is a fruit, and the output, it says this fruit is apple or pear. أحد أبسط مثال الدكتور إنه أنطانا إياه إنه هاي مثل فاكهتين، نضع صورة الفاكهة بالنظام وهل نصنفها هل هي هاي الفاكهة هي تفاحة أو عموضة، يعني أي نوع من هذه التفاحات، أي نوع من الفواكه راح تكون. فهذا أبسط مثال نستخدمه بالتصنيف في لغة تنقيب البيانات، فراح يبين لنا إنه أي فاكهة أو أي نوع هاي من الفاكهة هل هي النوع الأول أو النوع الثاني. هاي أبسط مثال بنستخدمه بالتصنيف في لغة تنقيب البيانات. Thank you very much. Thank you. Okay, the first important thing in data mining is what is the data? What is the structure of the data? What is the definition of the data? Okay, we could say that the data, it has two main parts, the inputs and the output. Each data that we have, it has two parts, inputs and output. In the example we are talking about fruits, the fruit, they may have two inputs. Each fruit, it has two inputs. Okay?
the inputs are the color and the height of the fruit, for example, okay? And the output of this example is the type of the fruit, which is apple or pear, okay? So in every data, we have the inputs and output. I will talk about this with more detail in the next slides. Thank you very much دكتور. هنا يقول بصورة عامة تصنيف إنه تصنيف البيانات، كل بيانات عبارة عن راح يكون لها مدخلين، يكون لها يعني لها مدخل وآخر مخرج. فكل بيانات راح يكون لها نوعين، هي مدخل وآخر مخرج. فهنا بهذا المثال راح يوضح لنا الانبوت عبارة عن الألوان وارتفاع الفواكه. أما المخرجات فراح تكون نوع الفاكهة شنو راح تكون. فكل نوع كل نوع من البيانات راح تكون عبارة عن لها مدخلات ومخرجات. فكل بيانات لازم إلها مدخلات ومخرجات. فبهذا المثال إنه راح يبين المدخلات عبارة عن ارتفاع الفواكه وألوانها. ارتفاع الفواكه وألوانها هي عبارة عن مدخلات البيانات. أما المخرجات فراح تكون شنو نوع الفاكهة، وراح يوضح الصورة أكثر شمولا بالسلايد الثاني. Thank you very much. Okay. The inputs of the data, they are the attributes of the data, okay? For example, in the example we had about fruit, each fruit, it has, for example, two attributes: the color of the fruit and the height of the fruit. So the inputs are the attributes of each data. These inputs, they could have different forms. They could be numbers, they could be characters, or any other type of data. But usually they are numbers. Usually our data is in the format of numbers. And for example, here in this fruit, okay, we have two numbers, one for the color and one for the height. Thank you very much دكتور. هنا يقول بكل البيانات مثل ما قلنا إنها تكون لها مدخلات ومخرجات. فهنا عبارة عن المدخلات عبارة عن خصائص البيانات. فراح تكون خصائص البيانات في هذا المثال هي مثل خصائص الفواكه. شنو راح تكون يعني شنو صفات البيانات، وراح تكون البيانات راح تكون أشكال مختلفة. يعني أشكال البيانات أو مدخلات البيانات يعني أو صفاتها اللي هي مدخلات البيانات اللي تكون صفات البيانات المدخلة. راح تكون أنواع، قد تكون أرقام أو قد تكون صيغ أخرى أو أشكال أخرى من البيانات أو مدخلات البيانات. ففي هذا المثال راح ينطينا هنا عبارة عن أرقام اللي هي ألوان الفواكه وارتفاعها. فراح يعطينا هنا بهاي البيانات راح يعطينا أرقام. طبعا أغلب صيغ البيانات راح تكون عبارة عن أرقام، لكن هناك أكثر يعني صيغ أخرى من البيانات، يعني أشكال أخرى أو صفات أخرى للبيانات. فحتكون مدخلات البيانات عبارة عن صفات البيانات. يعني مدخلات البيانات هي صفات البيانات. فهنا بهاي البيانات المدخلة قد تكون أرقام أو قد تكون غير شيء، يعني قد تكون جمل غير أي صيغ أخرى ثانية يعني للبيانات. فمدخلات البيانات عبارة عن صفات البيانات. فبهذا المثال اللي هو مثال الفواكه انطينا مدخلاتها أي صفات البيانات اللي هي عبارة عن ارتفاع الفواكه وألوانها حتى نطلع. هاي البيانات راح تكون عبارة عن أرقام حتى نبين شنو نوع الفواكه أي نوع المخرجات في النهاية. فمدخلات البيانات عبارة عن صفات للبيانات. Thank you very much دكتور. Okay, thank you. And okay, and the output of the data. Okay, the output of the data. Okay, for each data we have an output. As we have some inputs, the attribute. The output is something which is assigned to each data. It could be different things based on the application. And in this application that we are talking about, fruit, each of the data is a fruit. So we say this is apple, this is a pear. These are the outputs that we have here. The output, the important thing about classification is that the output is discrete. Okay, this is very important.
it means that the output it has a limited number of values. For example, here we have only two fruits, apple, pear, or we may have 10 fruits. Okay, but the number of output it is limited. Okay, we don't have unlimited number of output. So whenever we say classification, we mean that the output it has a limited number of values. For example, as I said in this fruit example, we have two output, apple and pear, and we say that, for example, we say apple is -1 and pear is +1. Okay, again we represent each of the output using a number. مش دكتور هنا أيضا مثل ما قلنا إنه البيانات هي تحتاج مدخلات أي صفات البيانات، لكن في لازم كل بيانات لازم يعينها مخرجات، وتعيين المخرجات لكل بيانات يكون حسب شكل البيانات. يعني تعيين المخرجات حسب شكل البيانات يعين لها. إذا كانت البيانات هي عبارة عن أرقام راح تكون مخرجاتها عبارة تعيينها أرقام، وأيضا أن تكون، وهذا كلش نقطة مهمة بتنقي البيانات، وأيضا التصنيف إنه شيء جدا مهم إنه يكون مخرجات البيانات تكون بقيمة محددة، أي إنه تكون مخرج البيانات يجب أن يكون محدد من القيم. يعني مخرج البيانات أن تكون محددة من القيم، يعني مو قيم واسعة مثل المدخلات أو هاي، فتكون المخرجات عبارة عن قيمة محددة وليس واسعة، أي قيمة محددة تكون مخرجات البيانات قيمة محددة. مثل ما هذا أعطانا الدكتور مثال عن الفواكه إنه شلون المخرجات راح تكون -1 هي عبارة عن إنه هاي -1 هي قيمة للتفاح والثانية قيمة الفاكهة الثانية. فهنا أيضا مثل ما قال الدكتور فمخرجات البيانات حسب شكل البيانات راح تكون، أي إنه تشبه مخرجات البيانات تكون حسب البيانات الموجودة. بما إنه هنا قيمة البيانات أرقام فراح تكون أرقام مخرجاتها. وشي مهم جدا ونقطة مهمة جدا الدكتور قالها، قال أن تكون المخرجات ذات قيمة محددة، يعني قيمة محددة أن تكون البيانات لها محدد من القيم، نوع محدد من القيم. فهنا راح تكون مخرج، يعني المخرج شيء محدد. فهنا راح يوضح لنا إنه كيف المخرج هنا مثال الفواكه، إنه كيف إنه -1 عبارة عن قيمة التفاح، والبير هي عبارة عن، والواحد عبارة عن الفاكهة الثانية، قيمة الفاكهة الثانية. Thank you very much, Dr. Steve. Okay, thank you. One important thing about the inputs and the output is that the inputs they are measured using some software or hardware. Okay, we have an instrument and we use it for measuring the inputs. For example, when we want to determine the height of the fruit or the color of the fruit, we could use a special instrument to determine the height and the color of the fruit. Okay, so for the inputs, the machines or the software, they are determining the values of the inputs. Okay, so the inputs are measured using machines. Doctor, the internet is cutting off. Can you repeat it? Sorry. Yes, of course. The inputs they are measured using machines. This machine, it could be a software or a hardware. For example, in the fruit example, the color and the height of the fruit, it could be measured using an instrument. Okay, we could use that instrument to determine the height and the color of the fruit. So the inputs they are measured using some machines. This machine, they could be a hardware or software.
Thank you very much دكتور. هنا الدكتور يشرح لنا أن المدخلات تقاس باستخدام المكائن أو باستخدام أجهزة، وقد تكون هذه عبارة عن أجهزة أو برمجيات. يعني المدخلات تقاس باستخدام مكائن، هذه المكائن قد تستخدم برمجيا أو تستخدم أجهزة كأجهزة لقاسها. مثلا هنا مثال الفواكه، راح استخدمنا باستخدام آلة، راح نقيس تستعمل لقياس ارتفاع الفواكه ومعرفة ألوان الفواكه، لمعرفة نوع الفاكهة، يعني لمعرفة النتيجة المخرج النهائي أو النتيجة النهائية. فهنا المدخلات راح تكون راح تصنف من خلال أو تكون مدخلات من خلال استخدام مكائن. قد تكون هاي المكائن عبارة عن أجهزة أو قد تكون برمجيات. مثال الفواكه قلنا باستعمال آلة لمعرفة ارتفاع الفواكه وألوانها، هي هاي تكون مدخلات. مدخلات البيانات راح تكون مدخلات البيانات من خلال استخدام أجهزة، من خلال استخدام مكائن. قد تكون هاي المكائن عبارة عن أجهزة أو تكون عبارة عن برمجيات. مثالنا مثل ما قلنا استخدام الفواكه عبارة استخدامنا من خلال آلة لقياس طولها ومعرفة ألوانها حتى نميز مدخلات البيانات. Thank you very much دكتور. Okay, thank you. Okay, and the output of uh, the data, the output, it is not measured using machines, but the output, it is measured, it is assigned using uh, a human. A human says that this fruit, it is an apple, and this is a pear. Okay, so the output of the data is determined by a human. A human is saying that this fruit is an apple or a pear. هنا مثل ما ثانك يو دكتور، مثل ما شرح الأستاذ، قال إنه المدخلات عبارة عن هي من المكائن تكون، وهاي المكائن تكون قد تكون أجهزة أو برمجيات، وهاي البرمجيات تكون أجهزة أو البرمجيات تحدد المدخلات. هنا المخرجات ما راح تكون يعني لا تقاس باستخدام الآلات. قلنا المدخلات راح تقاس باستخدام الآلات. المدخلات البيانات راح تقاس باستخدام البيانات، لكن مخرجات البيانات لا تقاس باستخدام الآلات. لا، هذه تعين أو تحدد من قبل خلال استخدام الإنسان. يعني الإنسان هو اللي حيحدد أو يقول شنو نوع المخرجات، يعني بحيث الإنسان راح يحدد ويقول هذه تفاحة، هذا كمثال الموجود، أو هذه الفاكهة الثانية. فمثل ما قال الأستاذ، البيانات راح تتحدد من قبل آلة، قد تكون تحدد هاي البيانات من قبل آلة أجهزة أو برمجيا مثل ما قلنا. أما المخرجات لا تتحدد بآلة، لكنها تعين أو تحدد من قبل الإنسان. فالإنسان هو راح يحدد المخرجات وراح يحدد وينطي النتيجة. فراح يقول يابا هذه فاكهة تفاح، وهاي الثانية الفاكهة الثانية. واضح؟ Thank you very much دكتور. Thank you. Okay. So we see what is the data. The data, it has some inputs and output. The inputs are measured using some machines, and the output, they are assigned by a human. Okay, so this is the data, and then we have this data. Um, when we want to do a data mining task, first we have to gather some data. Okay, when we want to do a data mining task, the first thing is to gather some data. So, yes. Sorry, Dr. Continue. Sorry. No problem. Okay, so the first step in data mining is gathering the data. For example, in this example about fruits, we gather
1000 fruits. Okay, we have 1000 fruits, and each of these fruits, they have the color and height as the input, and they have the type of the fruit as the output. Okay, so this is the first step. We have to create this data first, and then we go to the next steps. Thank you very much دكتور. الخطوة الأولى بلغة تنقيب البيانات إنه لازم من نعمل لغة تنقيب البيانات أولا لازم نجمع البيانات. أول خطوة بلغة تنقيب البيانات إنه لازم نجمع البيانات. شلون نجمع البيانات؟ مثلا هسه عندنا هذا المثال عبارة عن ألف فاكهة، عندنا لدينا ألف فاكهة، وكل فاكهة لديها الألوان والارتفاعات بحيث راح تكون مخرجات هي نوعها الفاكهة شنو. فأول خطوة مهمة من لغة تنقيب البيانات هي خلال جمع البيانات. أي شلون نجمع البيانات؟ من خلال معرفة مثل عندنا ألف فاكهة لقياس ارتفاعها وألوانها، حتى وبهذا كونا أول خطوة سويناها هي تكوين هذه البيانات أو جمع هذه البيانات. فأول خطوة بلغة تنقيب البيانات هي جمع البيانات. شلون نجمع البيانات؟ المثال اللي انطاني الأستاذ الدكتور هنا قدامنا إنه عندنا ألف فاكهة، وهاي الألف فاكهة راح نجمع البيانات حول طولها وألونها، وبذلك أول خطوة هي جمعنا البيانات حول هاي الفاكهة لحتى تكون مخرجات عنها. فأول خطوة بلغة تنقيب البيانات هي جمع البيانات. Thank you very much. Okay. Okay, one of the student, they have a question. Mrs. Riyam, you say about the previous example, the negative output, you say, can physical input? Yes, the output, it is a number, okay? It, it, it could be anything. Okay, it's not important, but sometimes the output that we put, the output that we assign to the data, it depends on the data mining that we are using. Okay, so in some of the data minings, if we have two outputs, we put the output +1 and -1, and so there is no problem. So we could put any output, we could assign any output to our data, and there is no limitation. The only limitation, I said, it depends on the data mining that we are using. Can you translate? Yes, if yes. Thank you very much دكتور. هنا أنا ست ريال سئلت بالنسبة للبيانات يعني شلون أحدد قيمها، فيقول عادي بدنا نحدد القيم. إذا عندنا قيمتين نقدر نخلي القيمة واحدة بعدها واحد والقيمة الثانية هي -1. حسب البيانات اللي تستخدميها راح تخلين نوع قيم البيانات. إذا كانت أرقام تستخدمين الأرقام، إذا كانت بيانات ثانية جمل ثانية تستخدمين الجمل، إذا كانت صيغ أي صيغ من البيانات حسب البيانات الموجودة اللي عندك راح تكون مدخلاتها حسب البيانات الموجودة عندك. يعني تجميع البيانات حسب البيانات اللي انت ينطج اياها. فاذا كانت ارقام تستخدمين الارقام، والارقام عادي اي صيغ تستخدمينها للمدخلات، يعني كاي صيغ تخلين يعني اذا كانت ارقام تعينين هذا واحد وهذاك -1 فماكو مشكله يعني. فاي شيء يخص البيانات يمكن تعيينها حسب ان انت يعني، لكن نفس الوضعيه انه حسب نوع البيانات الموجوده عندك. واضح؟ Thank you very much دكتور. Thank you. Okay. The next point is about training data. Okay, as I said, when the first step is creating the data, when we have created some data, and this data, it has some inputs and output, and then in the next step for classification, we select a part of the data as the training data. The training data is the data that we use for training or learning. Okay, in the data mining, the training data is the data we use to train
Okay, we will talk about this. That what do we mean by train or learning? So a part of the data is selected for doing this training, and it is called the training data. And in the training data, as we said, each data, it has inputs and output. In the training data, we use the inputs and output of the data for training or learning. This training data is selected randomly. Okay, the training data is selected randomly. So if we have 1,000 data, from this 1,000 data, we select some of this data. For example, 70% of the data randomly. Okay, it means that we don't select 1 to 700. The data is selected randomly. Thank you so much دكتور. النوع الثاني هي بيانات التدريب، وهي البيانات اللي تستخدم للتمرين أو التعليم. يعني بها جزء من البيانات راح نستخدمها للتمرين وتستخدم تسمى بيانات التدريب، وهذه البيانات تختار عشوائيا ليس بالترتيب. البيانات التدريب اللي تستخدم جزء من التدريب أو التعليم ويصبحوا لها بيانات التدريب تختار عشوائيا وليس بالترتيب. مثلا كمثال عندنا لدينا 1000 من البيانات، فألف بيانات راح نختار 7% من عندها عشوائيا وليس بالترتيب. يعني مو نختار 1 2 3، لا، راح نختار عشوائي مو بالترتيب. فهذه بيانات التدريب تستخدم للتدريب أو التعلم أو التمرين، ويصبحوا لها بيانات التدريب. مثل إذا عندنا 1000 من البيانات راح تختار 7% من هاي البيانات، وراح نختارها بصورة عشوائية وليس بصورة مرتبة. راح يكون اختيار البيانات ببيانات التدريب عشوائي مو مرتب. يعني ما نختار 1 2 3، لا، راح نختارها عشوائي. هي هاي بيانات التدريب. Thank you very much, Doctor. Okay, so this is the training data, and the next data is the test data. From the 1,000 data, that we have, we select a part of it for the training and a part of it for the testing. The test data is the data that is used to evaluate the learning or training. Okay, so when we want to see how good have we learned or trained something, how good has the data mining algorithm worked for us, we use the test data to evaluate this. Okay, so the test data is the data used to evaluate the quality of the learning. Thank you very much, دكتور. النوع الثاني هو بيانات الفحص. بيانات الفحص هو مثل ما قلنا الجزء الأول من البيانات راح تستخدم للتعليم أو التدريب، والجزء الآخر الفحص التعليم والتدريب. أي تقييم كيف هو التعليم جيد. تعلمنا كيف البيانات، أي فحص، أي تقييم جودة أداء التعليم. تقييم جودة أداء التعليم، أو نعرف إنه كم هي هالبيانات اللي استفادنا من عندها أو تعلمنا من عندها. فبيانات الفحص هي تقوم بفحص بيانات التدريب أو التعليم لتعرف هي كيف هي، يعني شلون جودتها أو كيف شلون هي زينة، حتى نعرف هي يعني شلون زينة. بيانات الفحص تستخدم لفحص بيانات التدريب أو التعليم لمعرفة مدى جودتها أو تقييم أداء تعليمها. يعني فبيانات الفحص تستخدم لتقييم جودة أداء التعليم، وهي أيضا جزء من البيانات يعني تستخدم. Thank you very much. Okay. Okay, thank you. The next subject about the data is noise. We have sometimes we have noise in data. Okay, noise, it could be in the inputs of the data or the output. Noise means that the data is wrong. The data is wrong. The inputs or the output, they may be wrong. Okay, so this is noise. We may have noise in the data, and
sometimes we don't know which data they are the noise, so we can't remove them. So this is something that exists, and it is noise. In the inputs, sometimes the machine, they have an error for uh, uh, to assign the value of input, or in the output the human makes a mistake. The human makes a mistake. It is an apple, and he says this is a pear. So we may have this wrong data, and it's called noise. Thank you very much دكتور. النوع الثاني من الضوضاء هي النوع الثاني من البيانات قصدي هي بيانات الضوضاء. أو شنو بيانات الضوضاء؟ البيانات اللي تكون خطأ، يعني بيانات خطأ، يعني تكون مدخلاتها، يعني تكون بيانات عبارة عن بيانات خطأ، وقد تكون هاي البيانات الخطأ موجودة في المدخلات أو المخرجات. إذا كانت بيانات في المدخلات فهي عبارة عن خطأ صار من مكائن، يعني يحدث خطأ في مكائن، يعني من خلال المكائن متعين قيم للمدخلات، فراح يصير خطأ بتعيين القيم للبيانات، فراح يصير يعني يصير نويز، ضوضاء. النوع الثاني هو المخرجات، انه الانسان يخطأ يعني ينطي المخرجات، يعني هو الانسان راح يكون خطأان بادخال يعني اخراج المخرجات. قد يكون هي عبارة عن الفاكهة عبارة عن تفاح وتفاح، راح يقول تفاح وفاكهة الثانية، فما راح يحكي الاثنيناتهم. بدل ما يقول هي وهي، انما هي تفاح وتفاح، فما راح يقول تفاح وتفاح، راح يقول تفاح والفاكهه الثانيه اللي خوخ او اربط او اي شيء يعني ثاني، فراح يخطئ باخراج البيانات. فهاي هي الضوضاء البيانات يسمونها بيانات الضوضاء، هي عباره عن قيم من بيانات الخطا المدخله، قيم بيانات خطا، يعني اما تكون في المدخلات موجوده او تكون في المخرجات. مدخلات عباره عن مكان تخطأ في اعطاء القيم المدخلات، والمخرجات الانسان يعطي خطأ بالمخرجات. قد يكون هاي الفاكهه عباره عن تفاح وتفاح، لا يقول هاي تفاح وغير شيء يعني، فهنا راح يخطأ بإخراج القيم الإنسان بالمخرجات. أما بالمدخلات المكان تكون خطأ بإعطاء هاي القيم، فهي هاي الضوضاء. أكو بعض من الضوضاء تكون يعني قد ما نعرفها إنه هي ضوضاء أو خطأ، فما راح نعرف شلون راح نستبعدها، يعني ما راح نعرف الصح من الخطأ، فيمكن ما نقدر نستبعدها. نوع من ضوضاء البيانات الضوضاء البيانات الخطأ. فالبيانات الخطأ قد أكون بعض الحالات ما نعرفها يعني، فإحنا قد ما نقدر نستبعدها أو نقدر نعالجها، بس مو كل الحالات يعني. Thank you very much. Okay, thank you. So this is the noise that we have. Okay, and as we said, classification. We are talking about classification. In data mining or machine learning, we have different types of learning. One of them is supervised learning. Okay, so one type of learning is called supervised learning. Supervised learning is a type of learning that we have a data that it has inputs and output, and the data that is used for learning, it has inputs and output together. Okay, this is the main feature of supervised learning. And classification is a type of supervised learning. Okay, classification is a type of supervised learning. Okay, one of the students. Okay, please translate, then I answer the questions. دكتور هنا التصنيف يقول عبارة عن نوع من أنواع تصنيف إشراف التعليم. فالتصنيف عبارة نوع من أنواع إشراف التعليم، التعلم بيكون عبارة عن نوع من إشراف لتعليم البيانات. فالتصنيف اللي موجود بلغة تلقيح البيانات عبارة عن نوع من أنواع إشراف تعليم البيانات. Thank you very much, Doctor. Okay, so one of the students have asked if we found the error. Okay, they are talking about the noise. If you find the noise, if you know that a data is a noise, you could remove it from the data. For example, in the outputs, maybe we could find that this is a wrong output.
So we could we could just remove it. Okay, the noise, they should be removed. The data that is noise, it should be removed from the data. Okay. Okay. So we said that in data mining we have data. The data, it has inputs and output, and we have to create data. For example, we have 1,000 data about fruits that all of them have inputs and outputs. And then we said a part of this data is selected randomly, and it is called the training data, which is used for training or learning. And a part of it is the test data, which is used to evaluate the learning. Okay, now the question is that in classification, what do we learn? Okay, what is learned in classification? The answer is that in classification, we are learning the relation between the inputs and output. We want to say what is the relation between inputs and output. That's what we are learning. If we have a function and the input of this function is x and the output is y equal to fx. So we want to find that function f. Thank you very much دكتور. هنا يقول احنا شو تعلمنا من تصنيف البيانات في لغة تنقيب البيانات. تعلمنا انه كيفية انه شلون الف نوع راح نصنف البيانات الكبيرة او نقسمها، شلون احنا جزء من البيانات راح تكون عبارة عن بيانات تدريب او تعليم، والجزء الاخر عبارة عن فحص هاي البيانات. وايضا تعلمنا زين شو تعلمنا من التصنيف بصورة عامة. تعلمنا ما هي العلاقة بين المدخل والمخرج. تعلمنا العلاقة بين المدخل والمخرج. ما هي العلاقة بين المدخل والمخرج؟ شنو تعلمناه من العلاقة بين المدخل والمخرج؟ إنه هي شنو عرفنا العلاقة بيناتهم. فبطريقة تصنيف البيانات تعلمنا العلاقات بين المدخل والمخرج للبيانات. في تصنيف البيانات بلغة التنقيب عرفنا العلاقة بين المدخل والمخرج. وشنو هي العلاقة؟ مثل مثال هنا العلاقة بين المدخل والمخرج، مثل عندك الاكس شلون راح يروح للواي، شنو علاقة الواي بالاكس والاكس علاقته شنو بالواي. هي هاي العلاقة اللي تعلمناها في لغة تصنيف البيانات. Thank you very much. Thank you. Okay. This is another example that we have here. If we have some data about the cars, okay, we have some data about cars, and in this data, okay, we have two types of cars: the family cars and the non-family cars. So we have two types of cars: family cars and non-family cars. So these are the outputs of the data. Okay, these are the output. The type of the car is the output of our data, and the inputs or the attributes of each car is the price and the engine power. So each of the cars, they have a price and engine power as the input or attributes, and the output is the type of the car. Thank you very much دكتور. اكو نوع مثال ثاني عن لغة تصنيف البيانات وشلون راح تعرف انه تعرفنا العلاقة بين المدخل والمخرج. مثل هنا راح مثل عندنا نوعين من السيارات، مصنفة، فتكون المخرج السيارة نوع السيارات تكون المخرج انه راح يبين نوع السيارة. المخرجات انه تبين نوع السيارة، هل هي سيارة عائلية او غير عائلية. النوع الاول انه راح تبين السيارة غير عائلية او غير عائلية. المدخلات اللي راح تكون صفات البيانات، المدخلات عبارة عن صفات البيانات، أو مثلا راح تكون صفات السيارة اللي تكون سعر السيارة وقوة المحرك للسيارة. فالمدخلات راح تكون صفات السيارات الاثنين من سعرهن وقوة المحرك مالتهن. أما المخرجات راح تكون شنو نوع السيارة، هم تكون عائلية أو غير عائلية. فهاي العلاقة راح تكون بين المدخل والمخرج في لغة
تصنيف للغة تنقيب البيانات. Thank you. Okay. Okay. This is a very important example, and I will explain some of the important concept in this example. Okay, in this example, it's the data about the cars. Okay, I said that each car, it has a price. Okay, you see the price here, and it has engine power. X1 is the price, the first attribute. X2 is the engine power, the second attribute. Okay, these are the data that you see here. These are the data. Some of these data, they have a negative sign. This a circle with a negative sign. It means that it is a non-family car. And some of them, they have a circle with a plus sign. These are the family cars. Okay, so we have some non-family cars and some family cars. Okay, now the problem here is that we want to say, okay, the inputs, as I said, the inputs are the price and engine power, and the output is the type of the car. So we want, in the data mining task in this example, we want to find the relation between the inputs and output. It means that we want to find a relation between the price and engine power with the type of the car. Thank you very much دكتور. هنا المثال مهم جدا انطانا دكتور، قال عليه هذا مثال مهم جدا عن المثال السابق، يحكي عن السيارات السابقة، انه كيف صفات السيارات اللي هي الصفة الأولى سعر السيارة، والصفة الثانية محرك السيارة، إضافة إلى مخرجات السيارة اللي هي نوع السيارة. فهنا مخرجات السيارة راح تبين عبارة عن دوائر، اللي الدوائر السالبة تكون سيارات غير عائلية، والدوائر اللي بإشارة موجبة راح تكون عبارة عن دائرة يعني سيارة عائلية. فهنا المشكلة بلغة تنقيب البيانات بالتصنيف إنه كيف نجد العلاقة بين يعني سعر السيارة وقوة المحرك أيضا، وإضافة إلى نوع السيارة، هل هي سيارة عائلية أو غير عائلية. يجب أن تجد يعني بلغة تنقيب البيانات يجب أن تجد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. فالعلاقة هنا بهذا المثال هو يجب أن نجد العلاقة بين المدخلات اللي هي عبارة عن سعر السيارة وقوة المحرك، إضافة إلى المخرجات اللي هي نوع السيارة تكون عائلية أو غير عائلية. فلازم هنا راح نلقى العلاقة بين السيارة بين المدخلات والمخرجات، نجد السعر وقوة المحرك ونوع السيارة. هو هذا مثال مهم جدا انطاه دكتور. Thank you very much. Okay. Okay, so in this example, we want to find the relation between the price and engine power with the type of the car. Okay. Here, if you look at this example, you see that the cars, which are the family cars, all of these cars, okay, you see, all of these cars, they are inside a rectangle. They are inside a rectangle. This rectangle, which is a gray rectangle, all of the family cars are inside this rectangle. All of the family cars, they are inside this rectangle. Thank you very much And دكتور. هنا okay. sorry. Sorry دكتور. Okay. هنا I can continue or Yes, yes, yes. Thank you very much دكتور. هنا الدكتور يوضح إنه كيف هنا المستطيل الرصاصي، كيف إن كل السيارات العائلية اللي مثل ما أشرنا إليها هي عبارة عن دائرة داخلها موجب، هي السيارات العائلية، وشلون محددة داخل مستطيل وبلون رصاصي. كل السيارات العائلية راح تكون محددة بلون رصاصي وداخل مستطيل، فهي هاي تكون محددة. Thank you very much.
Okay. Okay, so you see here that this rectangle, this uh, this rectangle, it could be uh, uh, it could be represented using this rule here. Okay. Okay, you see that in this rectangle, the price is between these two numbers, P1 and P2, P1 and P2. And the engine power is between E1 and E2. Okay, so the price is between P1 and P2, and the engine power is between E1 and E2. Okay, so if the price is between P1 and P2 and the engine power is between E1 and E2, the car is a family car. The car is a family car. ثانك يو فيري دكتور. هنا الدكتور راح يوضح انه مثل ما قال انه المستطيل الرصاصي اللي بداخله الدوائر الموجبة عبارة عن السيارات العائلية. فشلون راح نحدد السيارات العائلية؟ يقول المستطيل إذا كان بين البي 1 والبي 2 ضمن هذا السعر فهي عبارة عن بي 1. المستطيل إذا كان ضمن البي 1 والبي 2 السعر إذا كان ضمن البي 1 والبي 2، وأيضا قوة المحرك إذا كان ضمن الإي 1 والإي 2، فهذه السيارة هي سيارة عائلية. فشلون راح نحدد إنه هاي السيارة عائلية من غير عائلية؟ إذا كان المستطيل ضمن البي 1 البي 2 واللي هو السعر، والاي 1 الاي 2 اللي يقصد على قوة المحرك. إذا كان ضمن البي 1 أو البي 2 السعر والاي 1 الاي 2 قوة المحرك، فهذه تكون السيارة نوعها عائلية. فهي هاي المحددات اللي تحدد إنه كان إذا ما كانت السيارة عائلية أو غير عائلية. مثل ما قلنا إذا كان الدكتور قال إذا كان المستطيل ضمن البي 1 والبي 2 اللي هو السعر، يعني ضمن محددات البي 1 والبي 2 هو السعر وقوة المحرك اللي هو الاي 1 والاي 2، فإن تكون هاي السيارة عائلية، وإلا فهي غير عائلية. Thank you very much. Okay, so uh, this here we see that as we said, in data mining, we want to find the relation between the inputs and output. So here you see that the relation between the inputs and output is an if rule. Okay, okay. Let me write it here. Say if price is between P1 and P2 and engine power between E1 and E2, then the car is a family car, else the car is a non-family car. Okay, so we have this rule. Can you see this? Can you see this rule? If price is between P1 and P2 and engine power is between E1 and E2, the car is a family car. Else, the car is not a family car. Okay, so we have an if rule here. We have an if rule here. And this if rule is defining the relation between the input and output. You see here, the inputs are price and engine power, and the output is the type of the car. And in this if rule, we have a relation between these inputs and output.
Thank you very much دكتور. هنا العلاقة اللي تحدد بين المدخلات والمخرجات هي قانون F. قانون وهو قانون مهم جدا. قانون F يعني إذا كانت مثل ما هذا المثال اللي انطاني الدكتور، إذا كانت مثلا ضمن البرايس السعر وقوة المحرك السيارة، إذا كانت ضمن هاي الإف فهي إذا سيارة عائلية ضمن محدداتها وقانونها. إذا لا فهي غير عائلية، وإلا فهي غير عائلية. فراح نستخدم قانون F إذا كان السعر ضمن قوة المحرك ضمن المحددات الإف فهي سيارة عائلية، وإلا فهي سيارة غير عائلية. فهنا من خلال هذا القانون راح نلاحظ بالتصنيف بلغة تنقيب البيانات العلاقة بين المدخل والمخرجات. قانون F راح نلاحظ العلاقة بين المدخلات والمخرجات مثل ما قلنا. هذا المستطيل الرصاصي إذا كانت حدوده ضمن البي 1 والبي 2 وحدوده ضمن الإي 1 والإي 2 يعني السعر وقوة المحرك، فراح نقول عليها أنها سيارات عائلية. شلون راح نحددهن؟ راح نحددهن من خلال قانون F. قانون F شو يقول؟ يقول إذا كانت السعر وقوة المحرك ضمن هذا المربع فهي سيارة عائلية. المربع المستطيل الرصاصي والبرايز وهاي ضمن هاي الحدود فهي سيارة، يعني السعر وقوة المحرك ضمن هاي الحدود فراح تكون سيارة عائلية، وإلا فهي سيارة غير عائلية. فمن خلال استخدام قانون F راح نلاحظ ونعرف إذا كانت راح نلاحظ ونعرف العلاقة بين المدخلات والمخرجات من خلال قانون F. فقانون F هو اللي راح يوجد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. قانون F إذا السعر إذا كان ضمن نطاق السعر وقوة المحرك نقولها سيارة عائلية، وإلا ضمن غير هاي الحدود فهي سيارة غير عائلية. مثل ما شرحنا من هذا المثال من قالت إذا كانت البي 1 والبي 2 ضمن المستطيل الرصاصي للسيركل الدوائر الموجبة فهي سيارات عائلية. غيرها ليست ضمن المستطيل الرصاصي الركتانجل الرصاصي فهي غير عائلية. غيرها ضمن هاي الحدود المستطيل فهي تكون غير عائلية ذات الإشارة السالبة اللي هي غير ضمن حدود البي 1 أو بي 2 أو الإي 1 أو الإي 2 خارج حدودهم، فتكون سيارات غير عائلية. فقانون F شو يقول؟ إذا كانت السعر وقوة المحرك ضمن حدود المستطيل الرصاصي اللي يحدد إن تكون سيارة عائلية، يعني البي 1 والبي 2 والإي 1 والإي 2 ضمن هذه الحدود فهذه السيارة عائلية. F يعني معناها سيارة عائلية. غيرها يعني مو ضمن هذه الحدود فتكون السيارة هاي غير عائلية. وهو هذا قانون F اللي يحدد العلاقة بين المدخلات والمخرجات، وهو اللي روانا وعرفنا إنه كيف راح تكون العلاقة بين المخرجات والمدخلات في تصنيف في لغة تنقيب البيانات. Thank you very much. Thank you. Okay, so in this simple example, you see that the relation between the inputs and output is an if rule, and we could use this if rule to relate the inputs to the output. And similar to this, we have this in all different data that we have. We have these relations between the inputs and output. This is a very simple example. Okay, now the question is that in this example, if we have one car, and this car, it has a price and engine power. Okay, if we have a car and this car, it has a price and engine power. The question is that could we use this rule? Do you think we could use this rule to say this car is a family car or a non-family car? So we have a car, it has a price and engine power, and we want to use this rule. Do you think we could use it or no?
Yes, doctor. Yes, you can use it. Okay, for example, the price is 1,000 and the engine power is 2,000. Then what is the type of the car? Doctor, the data mining is using for big data. Yes, but you know this rule, it has some parameters P1, P2, E1, and E2. These are unknown. These values are unknown. We don't know them. Before we could use this rule, we have to determine these parameters. Yes, in one Okay. car you can't not determine if that car is a family or not. You have must one more than car to determine if the car is family or not. Yes. So after we define the relation, between the inputs and output, then we have to set the parameters, the unknown values of the relation. In this example, P1, P2, E1, and E2. These four values, they are unknown. First, we have to set these values, and then we could use this rule to do the classification. And if we have a car, we could say this car is a family car or not. So before that, we can't use this rule because the parameters P1, P2, and E1, E2, they are unknown. So this is a very important point in all of the this is called a learning model. This the relation between the inputs and output, it is called a learning model. Okay, the relation between the inputs and output, it's called a learning model. Okay, it's called a learning model. So in the learning model, we have some unknown values. First, we have to set these unknown values. Then we could use the rule. Before setting the unknown values, we can't use the rules. Okay, we can't use the rules before setting the unknown values. So this is a very important point about the data mining and the learning model. So the learning model is the relation, is the format of relation between the inputs and outputs. And this learning model, it has some parameters which should be set. طبعا كلش مهمة الدكتور شرحها. انطانا مثال قال في حال إذا كانت عندنا سيارة واحدة، فهل نقدر نحدد إنه هذه السيارة إذا كانت عائلية من خلال سعرها وقوة المحرك؟ فإذا أنا قلت نعم قال لي شلون تعرفين؟ فإحنا في حال إذا انطانا قيمة سيارة مثل واحدة وإلها انطانا السعر وانطانا قوة محرك، ما راح نعرف نوع هاي السيارة تكون عائلية وغير عائلية، لأن ما عندنا أكثر من عنصر حتى نعرف إنها سيارة عائلية أو غير عائلية. فهنا هذا النوع يصح له تصميم التعليم. هذا تصميم التعليم نوع من أنواع التصنيف للغة تنقيب البيانات. هناك يجب أن تكون محددات لاستعمال هذا القانون. يعني شو المحددات؟ يعني عندي أكثر من عنصر حتى أقارن عنصر بالثاني حتى أعرف إنه هذه يعني هذه شنو نوعها أو علاقة بين المدخلات أو المخرجات، وإلا فتكون تصير قيم غير معرفة. فبالمثال الأول انطاني دكتور بتكون عبارة عن قيم غير معرفة، لأن هي انطاني سيارة واحدة وسعرها قيمتها ما راح نعرف شنو نوعها، هي عائلية أو غير عائلية، فالصحوح القيم غير معرفة. يمكن
استخدام تصميم التعليم إذا عندنا عدة محددات ذات قيم معرفة، لكن قبلها لا يمكن استخدام تصميم الموديل. فهذا النوع من يسمونه تصميم التعليم. تصميم التعليم ممكن أن نستخدمه لإيجاد العلاقة بين المدخلات والمخرجات، ولإيجاد إذا عندنا عدة محددات. إذا ما عندنا عدة محددات أو قيم معرفة، إذا ما عندنا عدة محددات أو قيم معرفة، فما يمكن أن نستخدم هذا الشيء. ما يقدر أن نستخدم تصميم التعليم إذا ما عندنا عدة محددات وقيم معرفة. إذا عندنا قيم غير معرفة فلا يمكن استخدام هذا الشيء. القيم الغير معرفة مثل ما انطانا الأستاذ الدكتور من قال سيارة واحدة، قوة محركها وسعرها. هل يمكن نستخدم هذا الشيء عليها؟ نستخدم تصميم موديل التعليم عليها؟ لا، ما نقدر نستخدم موديل التعليم عليها إلا إذا كانت عندنا عدة محددات وعندنا عدة قيم معرفة. مثل هذا المثال الموجود عندنا إنه عدة سيارات، فمن خلال ملاحظة نقارن سعرها قوة محركها راح نعرف أي سيارات هي عائلية أو أيها غير عائلية وغيرها غير عائلية. لكن إذا عندنا سيارة واحدة شلون راح نعرف؟ هذه السيارة الواحدة عبارة عن قيم غير معرفة. القيم الغير معرفة ما نقدر نستخدم عليها هذا الشيء. لكن القيم المعرفة أي المحددات، فتعليم الموديل هو نقدر نستخدمه إذا كانت عندنا محددات وقيم معرفة، وإلا ما نقدر نستخدمه. Thank you very much, Doctor. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. I will talk about this subject in the next session. Thank you. If you have any question, please ask. Much, Doctor. Thank you. Okay, one of you said that if we have another attribute, color. Okay, so we have three attribute: price, engine power, and color. And no difference. We could still solve the problem using any number of attribute. Only the learning model would be a bit different. In this example, we only have two inputs. The reason is that we could show this in a two-dimension space easy. Okay, so if we have a more attribute, the learning model would be a bit different, but it has a similar process. Thank you very much, Doctor. يقول سأل أحد الطلاب إذا كان اللون وياهن. طبعا هي حيكون معالجة القضية تختلف اختلاف كبير، لكن راح نستخدم نفس هذا التصميم، نفس هذا موديل التعليم بإيجاد العلاقة بين المدخلات والمخرجات. نفس هذا الشيء راح نستخدمه لكن باختلاف كبير. Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you very much. Have a good time. Thank you very much. خدا حافظ. Thank you. خدا حافظ. شكرا خير. Yes. All of the lecture, they are in the site. All of the lecture, I put them in the site. Okay. محاضرات خلاها أستاذ درسه.